Just wait for a few seconds. I'm some network issues. Okay, just wait. Okay. Today, what I'll do, I did the Michel part, so I'll do what straight from there, then move on to the surface tension, interfacial tensions. Uh, Let me share the screen. We'll start with packing parameter. So, what is packing parameter? So, as I mentioned, this Michel part. So, structure of the structure of the Michel is being characterized that by the packing parameter, and it is being defined as V by AL. So it is defined as V by AL. So packing parameter is a parameter by which you can distinguish the structure of the mission, and it is being characterized by V by AL. And V here, V is the volume occupied by the hydro. It is the volume occupied by hydrophobic group in the core. Core means Mishler core. L is the length
of the hydrophobic group, and A is the cross sectional area occupied by the hydrophilic group. A is the cross sectional area occupied by hydrophilic group in the core. So I'm repeating once again, packing parameter is the parameter by which you can deduce the structure of the Michel structure, and it is being defined as the V by AL, where V is the volume occupied by the hydrophobic group in the core, L is the length of the hydrophobic group, and A is the cross-sectional area occupied by the hydrophilic group. Okay, so let's say like this way. So let's draw a mission. Let's say this. Okay, so this is okay, this distance is r. This distance is r. R is the optimal radius of the missile. Okay, r is the optimal radius of the missile, and if you consider the Michelin core, so this is the Michelin core. We consider this. So area, this is the area. Okay, this is the L, and inside will be the volume. Okay, and the whole calculation is based on two relations. Whole calculation based on two relations. These are called Stanford relations. What is the Stanford relation? The values of V in nanometer cube and L in nanometer is being calculated by these relations. What are those relations? V is equal to 0.0274 plus 0.0269 n, and L is less than equal to 0.154 plus 0.1265 n. Okay, unknown is n, where n is the number of carbon atoms in the hydrocarbon chain. M is the number of carbon atoms in the hydrocarbon chain. So values of V and L can be calculated by the Stanford relations. Okay, so these are the two relations. So once the packing parameter, so if I continue this, so let's say on the packing parameter, I can set PM, and the shape of the missile, if the packing parameter lies between 0 to 1/3, shape will be spherical. Very important, write it down. If it is 1/3 to 1/2, this will be cylindrical. Because again, the shape of the missile will be a governing factor towards the stability of the missile. Again, stability of the missile determines the surfactant stability, again the surface tension. So it is the building block of the stability. So if it is a spherical, if it is 0 to 1/3, spherical. If the packing parameter value 1/3 to 1/2, it is cylindrical. If it is half to 1, the structure will be lamellar.
and it is greater than 1. If it is greater than 1, reverse Michel will be formed. So four kinds of possibilities are there. Okay, everything depends on the packing parameter and the Tanford relations. If the packing parameter V by AL, packing parameter is V by AL, is if it lies between 0 to 1 by 3, the shape of the Michel will be spherical in nature. If it is lies between 1 by 3 to half, it will be cylindrical. If it is half and 1, it will be lamellar. And if it is greater than 1, it will be reverse Michels. Okay. So what I'll do one example. The problem. Let's say the aggregation number AN is the aggregation number of SDS. SDS is sodium dodecyl sulfate. SDS is sodium dodecyl sulfate in water is equal to 80. Okay, calculate, not calculate, determine the shape of the Michel. Okay, this is the problem. So how to get rid of that problem, how to determine the problem? So first you need to know the N, the number of carbon atoms. As it is SDS is the sodium dodecyl sulfonate. So dodecyl means N is equal to 12, right? You have to determine the N value. Again, what are the two relations? These are the two relations. The Tanford relation, this relation. Using this relation, what you will be getting? You will be getting the V and L max. Okay, this is the L max. You need to find out V and L max. Okay, so from by employing this equation, you will be getting the V value. Let's say V is once you determine the V value, V will be coming out as 0.3502. like 3502 আসছে. And Yes, sir. what about the L max? 1.672. So 1.67 nanometer. One is nanometer cube, right? What about the capital N given? That is the aggregation number is given as 80, right? Yes, sir. So we will assume, first we'll assume the shape of the Michel to be a particular shape. We'll do the calculation accordingly. Understood? We'll satisfy the relation. Say আমি ধরে নিলাম যে Michel will be spherical in nature or Michel will be cylindrical in nature. So we will consider the corresponding relations. So in this case, better always consider the Michel to be spherical because for easier calculations. So let's say your Michel to be spherical. Okay, aggregation number in that case will be okay. This is aggregation number. If it is spherical, it is spherical. So from here, what you will be getting? You will get the R. কি আসছে R? Put the value and tell what is coming.
This is V, okay? Three V n by 4/5 to the power 1/3. If R is less than L max, then it cannot be spherical in nature. As R is greater than L max, what probability is there? It might be spherical in nature. So it is. So Michel is having. It might be spherical in nature. Might be cylindrical also. If you consider with the cylindrical, same thing where the R might be greater than L max also. So it is so probability of spherical Michel is there. So now you have to defend your assumptions. What will be A? Now you deduce the area. A will be 4 pi r square by n. Okay, এখান থেকে বেরোলে A will be around 0.56 nanometer square. এবার আবার V by L বের করো. V by L 0.35, 0.56, 1.67 something. এটা বের করে আসবে around 0.37 value. So value of packing perimeter comes. So there are two steps. Once the R is greater than L max, you need to check whether R is greater than L max or not. If it is not, so your calculation is invalid. If it is there, then you further proceed, get the area out, get the packing perimeter out. Once that you get the packing perimeter, what you can see, it is 0.37. So if it is 0.37 means what? So you can tell it is spherical. Right? 0.37 means তোমার তো spherically বলতে পারো তো। Yes. So by this way, So spherical তো স্যার 0.33 হ্যাঁ হবে 1.2 1/3 এবার তুমি স্ফেরিক্যালও বলতে পারো, ম্যাক্সিমাম 0.33 আছে, এবার 0.37 এসছে, বেস মোস্টলি স্ফেরিক্যাল। এবার ঠিক আছে, সিলিন্ড্রিক্যাল হলে হাফের কাছাকাছি যেটা। এবার যদি এটা বর্ডার লাইনে চলে আসে and you consider it by calculating it using spherical, যদি বর্ডার লাইনে চলে আসে you can tell it is spherical. যদি বর্ডার লাইনের থেকে হাফের দিকে বেশি থাকে তখন তুমি সিলিন্ড্রিক্যাল বলতে পারো। আর তুমি বলতে পারো it might be spherical, it might be cylindrical. Both the possibilities are there because during the adverse condition, এই spherical Michel বলে, এই যে spherical Michel, এটা কি হয় একটু স্ট্রেচ, এর পরে এরও অঙ্ক করাবো, একটু স্ট্রেচ হয়ে এরকম স্ট্রাকচার হয়। সো মাইট বি দিস স্ট্রাকচার। ওকে, একটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকে, আর আন্ডার দ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম ইট ইজ স্ট্রেচড টু ইনডিফিনিট, ইট কুড নট স্ট্রেচ টু ইনডিফিনিট লেংথ। এখান থেকে এরা এইরকম লেংথেও চলে আসে। সো গাইরোস্কোপিক ইকুইলিব্রিয়াম বলে, সারফেস টেনশন পড়ানোর সময় পড়াবো। সো ইট মাইট বি স্ট্রেচ টু দিস শেপ। সো 0.37 আরো একটু বেশি হলে তখন দেখবে তোমার হয়তো সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের দিকেই চলে যাচ্ছে। রাইট? সো ইট ইজ 0.37। তোমরা বলতে পারো, আমি বলছি তুমি বলতে পারো ইট ইজ আইদার সিলিন্ড্রিক্যাল অর স্ফেরিক্যাল। সো স্ফেরিক্যালও পড়লে কোনো অসুবিধা নেই, অঙ্ক ভুল হবে না। সো দিস ইজ প্যাকিং প্যারামিটার এন্ড তোমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করবে। এর একটা প্রবলেম আসবে। আর সুদেশনা কিছু বলেছে তোমাদের ক্লাস টেস্ট সম্পর্কে? না স্যার, এখনো তো কিছু না বলেনি। স্যার। কিন্তু তোমাদের তো ক্লাস টেস্ট দিতে হবে, হয়তো নেক্সট উইক সেরকম একটা সুদেশনার সঙ্গে যখন ক্লাস নেবে এসএস ম্যামের সঙ্গে একটা কথা বলে নিও যে স্যার আমি বলছিলাম যে ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে কি করবে, তাহলে একটা ক্লাস টেস্ট অন্তত নিয়ে নেওয়া যেতে পারে ছোট করে। ঠিক আছে, কারণ ক্লাস টেস্ট ম্যাম
ম্যাম ম্যাম কি বলেছিলেন যে বলেছে? আপনার সাথে কথা বলবে আর ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবেন যে মোডটা কি হবে, এক্সাম মোডটা তারপর জানাবেন বলেছিলেন। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তো মোডটা নিয়ে ম্যাম এক্সাম বলছেন, ডেট নিয়ে কিছু এক্সাম বলেননি মোডটা তো ম্যাম। এখন একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার, কারণ সবাই তো মেইন ক্যাম্পাসে নয়, কেউ অনেক ম্যাক্সিমাম তো অনেকে সল্টলেক ক্যাম্পাসে রয়েছে, তো সুতরাং আমাদের হয়তো অফলাইন অনলাইন মোডেই নিতে হবে। Yes, sir. Yes, sir. Online mode will be কিন্তু better. ডেট নিয়ে ম্যাম কিছু বলেননি স্যার, মানে মোডটা নিয়ে ম্যাম বলছে, ডেটটা তাহলে মানে স্যার নেক্সট ক্লাসে ম্যামকে আবার জিজ্ঞেস করবো নাকি? নেক্সট ক্লাসে ম্যামকে জিজ্ঞেস করে দাও, আমিও কথা বলে নেবো, আমি অফিস যখন যাবো সুদেশনার সঙ্গে কথা বলে নেবো। তো তবুও ম্যামের Okay. সঙ্গে একবার কথা বলে তোমার ডেটটা ফাইনালাইজ করো। মোডটা মোস্ট প্রবাবলি ইট ইজ নট পসিবল টু টেক দ্য অফলাইন মোড বিকজ মোস্ট অফ ইউ আর ইন ডিফারেন্ট ক্যাম্পাসেস দিস থিং, সো মেবি অনলাইন মোডেই হবে। সেটা Yes, sir. ডেটটা একটু ফাইনালাইজ করে একটা ক্লাস টেস্ট নিয়ে রাখা উচিত, ভালো, কারণ আলটিমেটলি তো 70-30ই যেতে হবে, তো সুতরাং 30-এর একটা ক্লাস টেস্ট হ্যাজ টু বি দেয়ার। ওকে, Okay, সেটা okay. সুদেশনার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেবো। সো আমি আগে এই জিনিসটা একটু এগিয়ে নিই। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস থিং, দ্য কলয়েড এর পার্টটা শেষ। সুদেশনা কি ফোর্স শুরু করেছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ন্যানো Long করিয়ে range. দিয়েছে, ন্যানো মেটেরিয়ালস করিয়ে দিয়েছে, তাই তো? Yes, Yes, sir. sir. তো ফোর্স শুরু করেছে, আমি সারফেস টেনশন ইন্টারফেসিয়াল টেনশন করে তারপর শেপ শুরু করব। আশা করা যাক ঠিকঠাকই আছে, খুব ইয়ে হবে না, তোমাদের সময় আছে এখনো। সো সারফেস টেনশন, সো সারফেস টেনশনের ব্যাপারটা আমি টুক করে বলি যে এগুলো সব এইচএস এর নলেজ। সো হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ সারফেস টেনশন? তাহলে তিনটে সারফেস, একটা হচ্ছে ভেপার ফেজ, দিস ইজ দ্য সারফেস, এন্ড দিস ইজ দ্য ধরো পিওর বাল্ক লিকুইড, ঠিক আছে? So what about the molecule in the bulk liquid? Bulk liquid কি হয়, molecule it is been attracted from all the sides, so net attractive force is very higher. Okay, but the molecule at the surfaces. So what about the molecule at the surfaces? So molecule at the surfaces will be attracted towards the bulk liquid due to net positive attracting force. ওকে, কারণ এই ভেপার ফেজে যে মলিকুলগুলো রয়েছে দে আর ওয়াইডলি অ্যাপার্ট, they are widely apart, so due to very high attractive force they pull the molecules inside the bulk liquid, okay, pull inwards. Okay, this causes why the, তোমরা সবাই জানো why the সব spherical ধরা হয়, spherical is the minimum surface area, as it is pulled inward it contracts. This causes the liquid surfaces to contract to minimum surface areas, that is the spherical in nature. Okay, now if the area of the surface is to be extended, what happens, one has to bring the molecules from the bulk to its surface. bulk টেনে নিল, now area এবার extend করতে চাইছে, মলিকুলটা previous এরিয়াতে নিজের অরিজিনাল এরিয়াতে ফিরে যেতে চাইবে। so for that to be done, what happens, the one has to bring the more molecules from the bulk to the surface. That requires work, that requires energy, that is called the surface energy, that already you read in 10+2. So that is the surface energy. Only what we will be concentrating upon over here in the surface energy, that is the, or the surface tension, how it is being measured, and what are the methods or the calculations of the surface tension. So this is the surface tension. So once you calculate the surface tension, due to calculation part, only in your syllabus there is one method, that is the Paracore method. By this method you calculate the surface tension. Okay, so surface tension, this is called Paracore. আচ্ছা Paracore P লিখি সুবিধা হবে। This is M, D for 4. Okay, this is by this method surface tension is being calculated for wide range of liquid systems.
সো আমি কিছু সিস্টেম বলে দেবো, তুমি সিস্টেমের ভ্যালুগুলো নেমে এর থেকে ক্যালকুলেশন করবে সারফেস টেনশন কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় ফর এ পার্টিকুলার সিস্টেম। ওকে, experimentally how it is been calculated, that is the different thing, that is the empirical equation by which the paracore by which the surface tension can be calculated using empirical equation, that is the Paracore. This is called Paracore relation. Okay, what is rho L and rho B over here? Rho L is the density of the liquid and density of the vapor, M is the molecular weight, and P is the Paracore. P is the Paracore. Okay, now what we can do, we being the engineers, we are very good at eliminating some terms. We're very good, we assume some things, we eliminate the terms. Here also we'll do that thing. Okay, what we'll do, আমরা করব এটা, তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম, সরি এটা কি, so molar volume of the liquid. So by this way or by this way you can calculate the surface tension. Okay, কিছু আমি টেবিল বলে দিচ্ছি, you just write it down, just write it down, make a table. Structural unit, Paracore into 10 to the power 6. Okay, CH2 when N is less than 12. N is number of hydrocarbon chains. Paracore value 10 to the power 6 is 7.1. When N is same, when N is greater than 12, it is 7.13 basically, and it is 7.16. Okay, the list goes on. This is 1, 2, C6H5. I'll put forward the most used one. Okay, later you can check the internet whether any other combination will be there. I don't think I will be giving some simple example for that, so no need to worry. 33.71, when it is COO 11.345, COOH acid group 13.12, OH 5.29, NH2 7.55, লিখেছো? Sir, can you show that NH2 part once? Third, NH2 7.55, CHO aldehyde 11.73, NO2 13.15, CONH2 16.30. So basically, what is the equation? Paracore P is equal to, sorry, surface tension is equal to Paracore rho L by M to the power 4.
এটা হচ্ছে বেসিক ইকুয়েশন as the rho n is greater than rho v, so we can neglect the rho v. আচ্ছা একটা অঙ্ক করো। estimate the surface tension of the surface tension of 2,6 dimethyl okay benzene density of this is given as 800 kg per meter cube. ওকে, এইখানে এগুলো লিখে নিয়েছিলে, এইখানে আরো একটা তোমরা লিখে রাখো, হাইড্রোজেন 2.75, হাইড্রোজেন 2.75, মিথাইল 9.85 and carbon 1.6. Hydrogen 2.75, carbon 1.6 and methyl 9.85. এরকম প্রবলেম দিয়ে দেবো, তোমাদেরকে বলে দেবো সারফেস টেনশন বের করতে, ঠিক আছে? Should I move on? কেউ কি ক্যালকুলেশন করছো? তমজিৎ, কৌস্তব, ক্যালকুলেশন করেছো? স্যার বলছি এইটা করার জন্য 2,6 ডাইমিথাইল বেনজিনের শেপটা তো জানতে হবে, কটা কার্বন তোমাকে আছে এইগুলো। শেপ দরকার নেই, শেপ কেন দরকার? স্ট্রাকচার হলেই হবে। স্ট্রাকচারটা জানতে হবে সেটাই। হ্যাঁ, তোমাকে স্ট্রাকচার জানতে হবে, স্ট্রাকচার জানলেই এবার তুমি স্ট্রাকচার লেখো, 2,6 ডাইমিথাইল বেনজিনের স্ট্রাকচার কি হবে? বেশি আচ্ছা হুম এবার কমপ্লিট স্ট্রাকচারটা তুমি লিখলে, এই তো। ইয়েস স্যার ইয়েস তাহলে CH3 C6H4 CH3 বেসিক্যালি তো এই, ইয়েস স্যার ইয়েস। এইটা যদি হয় তাহলে তুমি C6H5 লাগাতে পারবে না, কারণ এটি C6H4 অলরেডি, ইয়েস স্যার রাইট? CH3 তুমি জানো, এইখানে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কার্বন আর হাইড্রোজেন গুলো লাগিয়ে দেবে। কার্বনের কত আছে ইন্টু 6 প্লাস হাইড্রোজেনের কত আছে ইন্টু 6। বোঝা গেল কি বলছি? ওকে স্যার ওকে ইন্টু 4 হাইড্রোজেনটা, মানে জিনিসটা হাইড্রোজেনটা ইন্টু 4 হবে, হাইড্রোজেনটা ইন্টু 4 হবে, কার্বন ইন্টু 6 হবে। ইয়েস স্যার। তোমার কার্বনের দেওয়া রয়েছে, হাইড্রোজেনের দেওয়া রয়েছে, মিথাইলেরও দেওয়া রয়েছে, মিথাইল ইন্টু 2 হয়ে যাবে। মিথাইলের কত আছে 9.85। ইয়েস স্যার নিচের মধ্যে কি হবে দেখো, 9.85 হচ্ছে মিথাইলের জন্য, তাহলে ইন্টু 2 প্লাস কার্বনের কত আছে Sir, carbon is 1.6 1.6 into 6, right? Yes, প্লাস sir. হাইড্রোজেনের কত আছে 2 পয়েন্ট সামথিং, 2.7 স্যার। 75, sir. তাহলে 2.75 ধরো, 2.75 into 4, এইটা টোটাল into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 minus 6 minus 6
6 করেছিলাম। যাই হোক, তাহলে এবার চলে এলো কি, ওইখান থেকে একটা ভ্যালু পেলে তুমি ধরো এক্স, সো এটা 60.3 আসছে ইনটু 10 টু দি হ্যাঁ পাওয়ার -6, 60.3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 আসছে। ব্যাস, তাহলে 60.3 10 টু দি পাওয়ার -6 হলে কত হলো 60.3। ইয়েস স্যার। তাহলে এইখানে আবার এখানে চলে এসো, এখানে আমি বসিয়ে দেবো 60.3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -6। ডেনসিটি কত দেওয়া রয়েছে? স্যার 800। 60.3 হবে না স্যার? Sir, it's 40.3. যাই হোক, যা এসছে তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিও এটা। তাহলে এইখানে আমাদের ইকুয়েশন কি, সারফেস টেনশন ইজ ইকুয়াল টু প্যারাকর ইনটু ডেনসিটি বাই এম, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. টু দি পাওয়ার 4, এই তো। সরি স্যার, এটা 40.1 আসছে স্যার, সরি স্যার। কোনটা এটা? 40.1? ইয়েস স্যার, আমি এটা ভুল করেছি। হোয়াট এভার, আমি কি বলছি 40.1 বসিয়ে দাও না, সেটা তো ম্যাটেরিয়াল নয়। এইটা বসালে এটার ভ্যালু, ডেনসিটির ভ্যালু কি ইজ গিভেন 800। ইয়েস স্যার। এম তোমরা বের করবে স্ট্রাকচার থেকে, হ্যাঁ স্যার। মলিকুলার ওয়েট তোমরা বের করবে স্ট্রাকচার থেকে, Yes, যা sir, yes, পাবে ধরো সেটা ওয়াই হয়ে গেল মিলি নিউটন পার মিটার। এই তো, Okay, sir. ডান, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, ইয়েস তাহলে স্যার। যে কোনো স্ট্রাকচার আমি দেবো, তোমাদেরকে এই ভ্যালুগুলো জানতে হবে। এখানে Okay. আমরা C6H5 ধরে নেব না, কারণ অলরেডি C6H5 নেই, H4 আছে। তো আমি যে কোনো স্ট্রাকচার তোমাকে দিয়ে দিলাম, বলে দিলাম এর তুমি সারফেস টেনশন বের করো। পরীক্ষার সময় কি স্যার এই ভ্যালুগুলো মানে কোনো চার্ট হিসেবে দেওয়া থাকে নাকি মানে মনে রাখতে হবে? আমি যেগুলো বললাম, প্রয়োজন পড়লে আমি চার্টে, তোমাদের ভ্যালু মনে রাখতে হবে না, আমি সেরকম প্রয়োজন পড়লে আমি চার্টটা দিয়ে দেবো। এই ভ্যালুগুলো যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে খুব ভালো হয়, না হলে আমি চার্ট দিয়ে দেবো। আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওই জন্য আমি কয়েকটা ভ্যালু দিয়েছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার দিস ছোট 8-10টা গ্রুপ। So this is Paracore method. Now effect of temperature on surface tension. Effect of temperature surface tension. তোমরা সবাই জানো সারফেস টেনশন কি হয়, মোস্ট লিকুইডে স্যার কমে যায়। কমে যায়। তো সারফেস টেনশন ডিক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং টেম্পারেচার। Yes, ওকে, sir. Yes, sir. মোর ক্লাসিক্যাল রিলেশন ইজ দেয়ার। সো কেন কমে যায়, কেন কমে যায় তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেন কমে যায়? স্যার সিন্স দ্য কোহেসিভ ফোর্স, হ্যাঁ, কোহেসিভ ফোর্স গুলো কমে যায়, লিকুইডে ডিক্রিজ করে, সো ইনক্রিজিং টেম্পারেচার সহ, ওই জন্য সারফেস টেনশন কমে যায়। মোর এম্পিরিক্যাল রিলেশন হ্যাজ বিন গিভেন বাই ERS equation. This is called ERS equation. Famous ERS equation, Iodvo, French. Iodvo, Ramsey, Shield. শিল্ডস ইকুয়েশন। তুমি জানো তো এটা? Iodvo, Ramsey, Shields equation. How এটা this is molar volume of the liquid. Tc is the critical temperature. Ke is a constant. Okay, Ke varies for non-associated liquids. It is for non-associated liquid it is 2. For associated liquid it is less than 2. Generally varies between 1 to 1.5 Ke value. Okay, so what this equation suggests, more empirical. I told generally তোমরা সবাই জানো, ক্লাস 10-12 থেকে পড়ে এসছো। মোর এম্পিরিক কি বল, according to this equation the surface tension will become 0 at a temperature. From this equation what it suggests, the surface tension will be 0
at a temperature 6 degrees below the critical temperature. Surface tension will be 0 at a temperature 6 degree below the critical temperature. Okay, this is being observed. This is being observed experimentally, but theoretically ki hoy surface tension 0 at critical temperature. Surface tension becomes 0 at critical temperature. What happens in at this critical temperature? Surface 0 hoye gele ki hoy baba? The surface of separation between a liquid and vapor disappears. ঠিক আছে? This is more empirical, how the surface tension is related with the temperature. এরপর আরেকটা জিনিস করাবো, তাহলে সারফেস টেনশন আর বেশি কিছু করাতে যাব না। বেকার তোমাদের এমনিও ফোর্থ ইয়ারের ব্যাপার, সবাই চাকরি বাকরি পেয়ে গেছে তো? না বাকি স্যার আছে? মেজরিটি স্যার হয়ে গেছে স্যার। স্যার সবাই না, মোটামুটি পেয়ে গেছে সবাই মোটামুটি? হ্যাঁ স্যার অলমোস্ট স্যার মানে 85% মতো হয়ে গেছে। ঠিক আছে। মেকানিক্যালের ক্যাম্পাসিং কিরকম হয়েছে এবার? এবার স্যার অনেক বেটার হয়েছে অন্যবার থেকে স্যার। হ্যাঁ, কোভিড এর জন্য অনেক বেটার হয়েছে অবশ্যই। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমাদের ইয়ে মেকানিক্যালি প্রণিবেশ ক্লাস নেয়? প্রণিবেশ মন্ডল স্যার নিতেন Yes, sir. নিতেন হ্যাঁ? স্যার থার্ড ইয়ারে। মানে হ্যাঁ স্যার মানে নেন, আমাদের এইবার নেই আর কি, মানে এমনি আগের সেমিস্টার তার আগের সেমিস্টার সেমিস্টার। প্রণিবেশের ক্লাস সুমনের ক্লাস আছে এই সেমিস্টারে? নেই? সুমন নিহার স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার হ্যাঁ, আছে। স্যার আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, নাও মেজারমেন্টস অফ সারফেস টেনশন। মেজারমেন্টস অফ সারফেস টেনশন আমরা একটা মেথড শিখবো না দুটো মেথড শিখবো? কোনটা কটা শিখবে? একটাই শেখো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার। আপনি যা বলেন স্যার। বেকার বেকার কমপ্লিকেটেড করে লাভ নেই, একটাই শিখবো। হ্যাঁ স্যার একটা হলেই ভালো স্যার। এই সেমিস্টারে এমনিতে স্যার 6খানা আমাদের থিওরি পেপার আছে। হ্যাঁ কি বলছো? স্যার বলছিলাম আমাদের মেকানিক্যালের এই সেমিস্টারে 6খানা রেখে দিয়েছে থিওরি পেপার। ওই জন্য তো আমি কি বেশি করাই? আমি বেশি করাচ্ছি না, অল্প অল্পই না না করাচ্ছি। স্যার একদম হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ঠিক স্যার। আছে। সো ড্রপ ওয়েট মেথড একটাই শেখাবো আমি, বেশি কিছু করাবো না আজকে। এইটুকু করাবো, সারফেস টেনশন ডান। আমি কিছু করাবো না, পরের দিন ইন্টারফেশিয়াল টেনশন করবো। ক্লাস টেস্টের মধ্যে এই এত দূরই থাকবে। তারপরে আমি শেপ শুরু করব, সুদেশনাকে বলে দেবো একটু কম কম পড়াতে, তাহলে ডান। ঠিক আছে, চাপ নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার। So what is drop weight method? In this method, what happens in this method, a drop is allowed to form slowly at the end of the tube. একটা টিউব নেওয়া হয়, একটা ক্যাপিলারি আর কি, ঠিক আছে? এই ক্যাপিলারি এন্ডে ড্রপ ফর্ম করে, ওকে, under gravity. So a drop is allowed to form very slowly at the end of the tube of a fine with a fine এই ড্রপটা কিভাবে ফর্ম হচ্ছে? এই যে টিউবের ভেতরে একটা ক্যাপিলারি থাকে, ঠিক আছে? টিউবের ভেতরে একটা ক্যাপিলারি থাকে, সেই ক্যাপিলারি ড্রপটা ফর্ম করে। এই থার্মোমিটার দেখেছো না, কাইন্ড অফ দিস থিংস। ওই এই মাউথটা হচ্ছে ওপেন, ভেতরে ক্যাপিলারি মাউথ এন্ডটা হচ্ছে ওপেন। ওই ক্যাপিলারি মুখ থেকে একটা ড্রপ ফর্ম হয়, ঠিক আছে? দেন ইট ইজ Yes, স্লোলি sir. রিলিজড এন্ড কালেক্টেড ইন এ কন্টেনার। তাহলে ড্রপ ফর্ম করানো হলো, ড্রপটা একটা কন্টেনারে কালেক্ট করা হলো। তুমি ধরো 200টা ড্রপ কালেক্ট করলে, 100 ড্রপ কালেক্ট করলে, একটা পার্টিকুলার টাইম ইন্টারভ্যাল, ঠিক আছে? তো নাম্বার অফ ড্রপস তুমি পেয়ে গেলে, টাইম ইন্টারভ্যাল মানে তুমি রেট পেয়ে গেলে, নাম্বার অফ ড্রপস পেয়ে গেলে মানে হচ্ছে তুমি ওয়েট পেয়ে গেলে। সো ড্রপ ওয়েট, ওই ড্রপ ফর্ম হলো, তার ওয়েট নিলে দ্যাট ইজ বাই ড্যাশ বাই সারফেস টেনশন ইজ বি ক্যালকুলেটেড, দ্যাট ইজ বাই ইজ বিং টার্মড অ্যাজ ড্রপ ওয়েট মেথড। A drop is being formed and weight is being measured as a function of time. সে তার ক্যালকুলেশন রয়েছে, এটা ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট করা হয় বাই দ্য প্রসেস ইজ কল্ড ড্রপ ওয়েট মেথড। এটা করা হয়, ইনস্ট্রুমেন্টটার নাম হচ্ছে স্ট্যালাগমোমিটার। নাম শুনেছো? ইয়েস স্যার। স্ট্যালাগমোমিটার, ঠিক আছে? এখন এই ড্রপটা আগে আমরা যখন করেছি না বাবা, তখন কি করেছি? তখন এই জিনিসগুলো আমরা হাতে হাতে করেছি, এরকম ড্রপ দেখছি, ক্যালকুলেট করেছি। এখন এটা সব কম্পিউটার দিয়ে প্রিসাইজড হয়ে গেছে, যে আমি এত টাইমের ইন্টারভ্যালে এতগুলো ড্রপ ফেলবো, মনিটর করা যায়।
ও করলাম, তার ওয়েট নিলাম, খুব ইজি হয়ে গেছে, এখন অত কিছু ঝামেলা নেই। তো প্রিন্সিপাল কি, দ্য প্রিন্সিপাল অফ দিস ড্রপ ওয়েট মেথড আমি কিভাবে বোঝাবো তোমাদের। লেটস সে অ্যাজ দ্য সাইজ অফ দ্য ড্রপ ইন দ্য টিউব মাউথ গ্রোজ, its weight go on increasing, ঠিক আছে। Why it is being attached to the tube due to surface tension, okay, it Yes, remains sir. attached to the tube due to surface tension, okay। Surface tension কোন দিকে অ্যাক্ট করছে, it acts in the upward direction, when the downward force due to gravity acting on the drop becomes slightly higher than the surface tension, তখনই কি হবে, ড্রপটা নিচে পড়বে। মানে তোমাকে Yes. এর চেয়ে বেশি হতে হবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ঠিক আছে। এটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স, এটা আপওয়ার্ড ফোর্স, রাইট, বোঝা গেল। Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। R0 হচ্ছে কি এখানে, R0 কিন্তু রেডিয়াস অফ দ্য টিপ, রেডিয়াস অফ দ্য টিপ, এই লটাকে বলে টেটস ল, ঠিক আছে। সো এট দ্য পয়েন্ট অফ ডিঅ্যাটাচমেন্ট, ডিঅ্যাটাচ হয়ে গেল তো এমজি 2πr0 টাও সিগমা চেয়ে বড় হয়ে গেল, এট দ্য পয়েন্ট অফ ডিঅ্যাটাচমেন্ট আমরা এটা লিখতে পারি তো, right, according to Tate's law, this is, so by this way surface tension can be measured. Only problem in this method is lies, যে দেখো তোমরা এক্সপেক্ট করলে 100টা ড্রপ, তুমি এক্সপেক্ট করলে 100টা ড্রপ একটা টাইম ইন্টারভেলে পড়বে, এক্সপেরিমেন্টালি তুমি ভাবলে, তুমি থিওরিটিকে ঠিক করলে 100টা ড্রপ পড়বে 10 সেকেন্ডের ব্যবধানে বা 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটের পরে। Is it possible all the time? It depends on the viscosity of the liquid, it depends on the density of the liquid or the fluid, you might tell. তাহলে to ensure, who will ensure the 100 drops will be eliminated from the tip, হয়তো দেখলে 30% drop is remain attached with the tip, so কি হল তখন কি হলো, তখন এই টাউ ইজ ইকুয়াল টু mg বাই 2πr0, এটা তুমি বের করছো এই সারফেস টেনশন, সো ইট উইল বি এরোনিয়াস, ঠিক আছে। সো কারেকশনস নিডস টু বি অ্যাপ্লাইড, why, because only a portion of the drop falls from the tube, remains attached with the tube, remaining attached with the tube, ঠিক আছে। সো কারেকশন ফ্যাক্টর chi is being imposed. This is called Harkin's bound correction factor. Harkin's bound correction factor. Okay. So originally surface tension ki hobe, Harkin's bound into mg by 2πr0. ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। বোঝা গেল। আরেকটা জিনিস আমি ঠুক করে বলে দিই, হারকিন্স বাউন্ড কেন ইম্পোজ করা হয়। তো হারকিন্স বাউন্ড জেনারেলি প্লট করা হয় r0 v⁻1/3 এর এগেইনস্টে, r0 বাই v2 এর এগেইনস্টে কাই প্লট করা হয়, এইরকম প্লট পাওয়া যায়, ঠিক আছে। It has been found that the sky that does not depend upon the viscosity of the fluid. It does not depend upon the viscosity of the fluid. Okay, since the value এখানে, since the কি হচ্ছে, এটা তাহলে ডিপেন্ড করছে v এর উপরে আর r0 এর উপরে। So chi depends on the r0
হোয়াট ইজ r0? কি বলেছিলাম? রেডিয়াস অফ দ্য টিপ। টিপ। তাহলে টিপ ডায়ামিটার আমাকে চুজ করতে হবে সেন্সিটিভলি, সো দ্যাট কাইটা টিপ ডায়ামিটারের উপর সেন্সিটিভ না হয়ে যায়। তাহলে আমাকে টিপ ডায়ামিটারটা আমরা ভিসকোসিটির উপর, আমি প্রথমে বলছিলাম যে ভিসকোসিটির জন্য ভ্যারি করে, সুতরাং এখন দেখা গেল ইট ডিপেন্ডস অন দ্য r0, দ্যাট ইজ দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য টিপ। So radius or the diameter of the tip should be chosen in such a way so that chi is least sensitive on the variation. It should be least sensitive on the variation. তাহলে আমি chi এটা এইরকম প্লট, তাহলে আমি যদি if I choose r0 in such a way so that it shows like this, variation should be less. If the variation is less, তখন আমরা কি করব, সেই r0 নিয়ে কাজ করব। বোঝা গেল? আচ্ছা, এটা আরেকবার বলবেন স্যার? এইখানে কাই বাই r0 v টু দি পাওয়ার 1/3 প্লট করেছি আমি একটা এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে, এরকম প্লট পেলাম। ঠিক আছে? তাহলে what we need to choose r0, that is the radius of the tip, in such a way so that these variation, এই যে এইটার variation will be minimized। এরকম হলে তাহলে আমি বলতে পারবো যেহেতু এটা ভেরিয়েশন ইজ কম, তাহলে আমার ওই r0 টা কারেক্ট ফর ইওর মেজারমেন্ট। দ্যাট r0 ক্যান বি চোজেন। ভিসকোসিটি ডাজ নট প্লে এনি রোল, অনলি r0 and v plays a different role। v টা কি? v varies from volume, for liquid to liquid, so আমরা কি করব, so we cannot control the v, what we control the r0। We need to check experimentally, we need to draw chi versus r0 by v to the power 1/3 and check when the variation is minimum. When the variation is minimum, that means that tip diameter is being chosen for the experiment to proceed. That is the optimum tip diameter। বোঝা গেল? যখন ভ্যারিয়েশন কম হবে, এই ভ্যারিয়েশন। ওকে স্যার, ওকে। মানে ফ্ল্যাট প্লটটা যত বেশি ফ্ল্যাটেন্ড হবে, হ্যাঁ, অলমোস্ট ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, এই ভ্যারিয়েশনটা থাকবে না তখন। ওকে স্যার, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এত দূর থাক সারফেস টেনশন। পরের দিন আমি সুদেশনার সঙ্গে কথা বলে নেব, তোমাদের একটা ক্লাস টেস্টের ব্যবস্থা করব, আর পরের দিন ইন্টারফেশিয়াল টেনশন আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।